Yes, alright, kansubire nti mukyali malidadi sana abalungi abagalwa bampuliriza yonna gye musinzira kubanga ate mugiye komiddeko kyaddaaki olunaku mulindwa ku side ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Roden Y Kabako nalwo bwe lutyo lumaze ne luba nga ate lukya era ng'ono yakedde na wanca n'abantu be okuba nga ate munange boolekera ku MPG mu maka gye bazaala omulungi omwagalwa amanyiddwa nga Jazeera agamba nti mukwano gwe nnyo nnyini ddala era ng'ono amuviiriddeko n'okuba nga munange akaaba essanyu libadde lya nsusso nnyo nga bwe kiwulira era ng'ono awerekeddwako abayimbe abawerako ddala abaserebo ngera wetwalaba nti yagenda mu maaso okubanga munange Bangi abagabira kaade era bwe batyo basodde okubanga beeyiwa Kumikolo gye mu bungi yo mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine tasobodde kubanga ate akiika ku ensonga ezimu oba endala jjukira nti olunaku lwe lumu lwasodde okubanga ate bazika Archbishop ate nga omukulu oyo Bobi Wine akiise eruyi eno naye amuwandikidde obubaka ku mikutu migatta abantu wali ku Facebook n'amutegeeza nti munange otukubye akavulu era nobeera nga otuweesa ekitiibwa webali nnyo kubanga ate ogenda mu maaso okwasaganya emikolo egyo n'ogenda n'okyala mu maka ga mwana muwala oyo gye bamuzaala webale nnyo webalire ddala n'amugamba nti munaye tujja kubanga ate twegwako mu byaffe naye sisobodde kubanga ate mbeera naawe mu mubiri naye nga mu mwoyo naawe okimanyi bulungi nnyo nyine ddala nti omukolo gwo ngubaddeko n'amutegeeza nti nze ne babi munange tukwagaliza obufumbo obulungi ennyo ennyini ddala kasooka ate nkulageko katono ddala ku bibaddeko eyo eruyi eyo manyi nti ebisinga obungi mwabirabye dda naye nga nina okubanga ate nkuweereza mu mpeereza eyanga bino twabiyita mudda olumu tebiba byangu naye embeera yonna ebiweeraga nti abateesiteesi bateeseteese bulungi nnyo ate naye ne mwebaza okuva nze lwe nabeera naye mukwano gwange musajja mukakkamu musajja alina empisa musajja eddiini agirina kale tusaba mukama katonda kukyagenda kamuteeremu emikisa myereere batugenda nabo bakadde baffe abali wonna abalala abagenda okutweyungako tubasaba ekisinga obukulu kyetugezako baganda baffe n'emikwano gyange so happy ani yali amanyi nti Kabaka ali kukamu we come from very far. We come from Butambala. Zani kwa mukolero omukolo. Zani. Sogera ddala okwebaza Katonda. Asobozezza okuba wano leero. Kati so happy. Sogera ddala okwebaza ab'enganda zange. Mwebale wamma. Famire yange yonna. Basinga bange. Olwedde gwe mbisinga. Talaba. Tajja kundaba. Takyalaba. Mama wange talaba yafa, tata yafa. Famire. Nile muganda wange. Alhamdulillah, my friends are here. My family is here. After the greeting, I'll be heading and see my best friend for Yazi, celebrating love with my best friend. To my duo. Oh, you're Magala. Part of my life. Yali badde. Nga saawa eno tugenda oba ku mbaga naye tugenda munona. Si mbaga kwanjula. Siri ape. Wabula ndi musanyufu omubiri gonna. Gonna. Naye ku maaso siri ape. Yes. Many things that tuli mwenda. We are 8. Naye yatuvaako. Yazirako. Sara. Yazirako. Naye yafa. We are 8. And we are here. All the 8 we are here. I got many friends. So what about you, Bia? Bangi. When you want to do every quarter, see my chapasa soon. Kabako chichi mukwano. Musanyufu. Lwaki oli musanyufu nnyo bwotyo n'otuuka n'okaaba? So happy. Kiki kusanyusiza abweru ekirese kiyaza obujobi? My friends.
my family, my team, the media. Nimusanyufu. Mwebale. Zani gwe mukolera omukolo. Zani. So happy. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Buli kigambo kye nina siina bingi kwebaza. Mwebale. Sawa eno tusimbula. Tugenda kati gwe bayita ku briefing. Tuva ku briefing. I think I'll be heading to my best friend. Emyaka mingi. She's my partner. Omukulu Kabako bwatyo bwatirise nga essanyu limubuganye ye nno hayayanira kuba nti ayingira bufumbo n'ekibeibe kye babeere nga banyumirwa so nga ate eno abandi babesenzanga kati munange kino kigabulungi nti olina kolobolo navuddeyo n'ekutegeeza nti mwana muwala amanyiddwa nga Teddy Naluswa yakombye kwerima n'agamba nti ye ali mu team no divorce Bujingo kakola atya tagenda kubanga ate akkiriza okumuwa divorce omukulu Bujingo yakedde bwatyo n'abeera nga naye amwanukula jjukira nti ye obubaka obubwe abuyisizaawo mu lukale tayagala kumanya era nga ono yabadde ku kituuti nga aweereza ng'enkola ye bulijjo n'amwatulira n'amutegeeza nti Katonda ne bwakka okukka wano siri kuddira mu Teddy kati omusanga aguyingiremu naye ne bw'oyita Katonda n'atuula wano siriddiŋŋana na Teddy kiri mu giraasi ne bwe tuba twandiddiŋŋanye okuddigana ne Teddy ate Kayanja ne Jessica ne Ssenyonga ne Eva bamala kufa bwatyo ye bwakikoze omusumba w'oku House of Prime Ministries wali ku Canaland mu Kikoni ye mwana muwala amanyiddwa nga Kalungi Shiba ayongedde okuba nga ate afeesinga embeera enzibu ddala ku social media platforms ze oluvannyuma lw'abantu okuvaayo ne bongera okumukalakata mu ngeri emu oba endala bazamba mukalakata enfunda eziwera naye ng'olunaku olwaleero agenze mu maaso okuba nga ate apostinga ki baby girl nga akiwishinga birthday tunagigabungi nti Shiba y'omu ku bayimbi abalina omukwano eri abaana era nga azze apostinga nga abana bangi nga ali nabo bwatyo nno mwana muwala avuddeyo omu n'amutegeeza nti give birth to your own baby, aren't you tired of wishing other people's babies birthdays? Anyway, happy birthday to the little angel ye bwatyo bwamutegeezezza nga mu byonna kyategeeza nti munange zaalayo owuwo gwe tokuwulira ng'okooye okubanga oyagaliza abaana b'abanno amazaalibwa buli ssaawa zaala owuwo oyagalize owuwo era bw'atyo n'abeera nga amaliriza nga ayagaliza omuto amazaalibwa amalungi ate ye owundi amugambye nti banno banjula namukadde oli wano oli mu kweyasamya nakwebuzabuliza ku baana b'abanno akajanja akakuli plastic smile ever but deep inside wa ekyo tukimanyi abakimanyi hey Jazira congratulations dear bwatyo nayogerako n'agamba nti nabimwa how is Maritius ogira ebiviiri obufu ogira obuviiri obufu munnange bwatyo ye bwamugambye mbu ayina omutima omubi munda era mbu bo abakimanyi bakimanyi kungulu ye buzaabuza mbu asimayiringa naye ng'ate munange tasimayiringa simayiro teva ku ntobo ya mutima gwe okitegeera namugamba nti banne bali mu kwanjula yali wano yebuzabuza bwatyo nayagaliza muka Kabako namuwishinga namukongratulatinga munange ibowe bati bagenze maso kubanga ate bakola Shiba naye jjukira nti Shiba yavaayo ku nsonga y'okuzaala n'okufumbirwa n'abategeeza nti ye balekerawo omuteeka ku pressure ajja kukola ekintu kye kyawulira nti kyayagala ku pesi ye okitegeera kwegamba yeefaananyizaako ne Wininwaji abagenda mu maaso nga bamubode shaming okitegeera ng'abategeeza nti bamuleke akole ekyakola mu budde bwe ajja wanennyula ajja kukola ki ajja kikola naye jjukira nti mwana muwala amanyiddwa nga Lucky Mbabazi yategeeza abakyala nti mulekeraawo okugenda mu maaso okubanga mubuuza bakyala bannammwe lwaki tebazaala kozi mumanyi waliyo ensonga ezimu ezirobera abantu bangi okuzaala oba oliawo omuntu afuna miscarriage naye nga yandiyagadde okuzaala omuntu mugumba naye nga yandiyagadde okuzaala so mulekeraawo okubanga ate mugenda mu maaso n'enkola efaananako bwetyo kano noko kabadde katuyiseeko naye namaze ate nembeera nga nkagwikiriza mwana muwala amanyiddwa nga Sherry Matovu yavuddeyo bwatyo n'alumya abayaaye oluvannyuma lwa baby Shibubu Swirata okugenda mu maaso n'abeera nga ate yeekuba ttatu mu kifuba ey'ekifaananyi kye wano ku bere okitegeera n'alumya abayaaye okitegeera n'ababuuza mmwe abammwe basobola so nno ye mwana muwala Sheila Gashumba eyagenda mu maaso okubanga ate yeekuba ttatu ya God's plan naye oluvannyuma lw'okwawukana
omwana emabega kawo yalabibwako nga abuuza nti banange ani asobola okujjako ttatu eno mundagirire bannange mundagirire asobola okunzijjako kitatu kino bwe batyo omukwano oyo gubakola ate oluvannyuma natandika okuba nga bejjusa ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Khalid ne mukyala we Salama nga twalabye nti olunaku lw'eggulo bayingiddewo mu ggwanga lyettu Uganda naye nga sigenda kubanga ndeeta kyanjawulo nnyo ku bantu bano naye nga kyenkuleetedde okuba nga nkulaga nti ye ayongedde okulaga ensi endala zonna nti abawarabu nga bwe tubalaba si we bali bonna si we bali kwegamba nti ffe tulina ekifaananyi kirala nnyo ku bawarabu okusinziira ku mbeera ze tuyitamu ffe ababaddeko nabo ate nga ekifaananyi ekirala tukyerabira ne tukulembeza nnyo kino ekifaananyi ekibi kwegamba agezaako okulaga nti mu bo mulimu abakkakkamu mu bo mulimu abalungi mu bo mulimu abategeera ate abalina okwagala okwannamaddala okusinziira ku families oluusi ze baba bakulizaamu oba okusinziira ku mbeera y'obulamu bo nga bo gye baziba butambuliramu mu bufunza agezezaako okuba nga ate akwatira bendera abo abawarabu abali mu ndeeyo abalungi abatonotono abaliyo okitegeera era nga bw'atyo bwe yagenze mu maaso okuba nga ate akikwasaganya. Abantu bano ffe twajja obbamanya nga 11 December era ndooza namwe mwalaba story yaabwe yali viral ku social media nti mu story twamanya nti balina omuwala abadde akola nabo nga bamuyita Sarah nga bakoledde okumala emyaka 6 era mu video nga balaga nti Sarah abadde muntu nga yafuuka part of the family nga akoze bulungi emirimu gye so baali bamusiibula nga Sarah komawo eno okufumbirwa atandika obulamu obulala. Video eyo ne tukwatako nnyo nga bagamba banne Sarah yeesiza bulungi Sarah alabiridde family yaffe nga tulaba abaana bakaaba bakulu bakaaba Sarah akaaba nekitukwatako nnyo ffe nga batwaliza board. So ntugamba Khalid waba alabe Sarah ono n'amusana abasanyusa n'abayisa bulungi lwaki ate tetumuleeta ne tumulaga ebintu ebirala ebirungi ebikwatagana ku nsi yaffe. When people think or they read the story that she worked with our family, she didn't work with our family. She was part of our family for 6 years. She was a sister to all of us, and it's just so good to see her again. So first of all, the reason that Salama and I agreed to sort of seeing more of the country and using this as an opportunity to not just, of the most important thing is to attend Sada's wedding and celebrate one of the most important moments of our life. But the reason that we wanted to see parts of the country too is because we as a country, we understand the importance of tourism to an economy. The leadership of the UAE have put so many things in place for decades to ensure that tourists from around the world can come to the UAE and enjoy the country and explore the country, connect with the people, connect with the culture, and it creates this, and that's what created the global environment that the United Arab Emirates has today and the opportunities, and that's all due to the leadership putting in place the infrastructure and the necessary systems in place to welcome people from around the world. And because of that, I thought, let me explore. Let my wife and my kids lead me on this journey of Uganda to share that story with the world. I am just to be clear, I am just the camera person. I am just the person who tells the story. I tell it through the eyes of Salama and my kids. They lead me through everything that I do. And I'm more curious to see how they interact with nature, how they interact with the beautiful attractions that you have, how they interact with the people. We've had nothing but warm welcomes since we've come here. And I'm just so excited to see what else is out there. This is not actually our first time in Uganda. This is our second time. Salama and I came our first time, but it was purely for a mission. We were here with the United Nations to cover the great work that Uganda does for refugees. So for us, we want to kind of take a step back from the work and just see the country for what it is. See the nature. I mean, I've only seen YouTube videos. And one thing I can tell you is if it looks
10% of as nice as it looks in the YouTube videos, it's going to be incredible. So we're very excited, and I think the number one driver that Salama and I had to coming in terms of exploring is because this is something that's making our youngest son Abdullah's dreams come true. So our youngest son Abdullah, hey Abdullah, you good? You're excited to see the animals? Yes. So our youngest son Abdullah is I mean, what's the word I'm looking for? An animal. Fanatic. Fanatic. Yeah. Yeah. He's just absolutely in love with animals, and it's been a tough time for the world, and for everything that our kids have had to deal with. The one thing that they would always ask is Mama, Baba, when can we travel again? This is our first trip as a family since things went into lockdown and traveling stopped, and now that things have opened up again, this is our first trip as a family. And nothing gives Salama and I more joy than the first trip making our children's dreams come true, to see the things that they love, which are animals, up close and personal, to see the true beauty of nature, Mother Earth. And we look forward to sharing that story with the world, inshallah. And I'm happy to take any questions that you all have for my wife and I. And just to be clear, she's the boss here. I do what she says. I go where she goes. And I'm just proud to follow her and tell the story through her eyes and my children's eyes, inshallah. Bwe tumubuuzizza ku mbeera gye bagamba nti Abafirika babonaabonera mu buwalabu, ategeezezza nti kino kiri buli wamu, wabula abantu basinga kutambuza amawulire amabi okusinga amalungi, nga kati ye kyakola kwe kutambuza amalungi. I think for me, what's important is to I want to answer your question, but I want to answer it in a way that represents, in the whole world, we're taught to live a certain way. As we grow up, we're taught to how to treat other people. We're taught to treat everyone with respect, treat everyone with love, treat everyone in a way that they can come into our country and feel loved and feel respected and be able to create a life for themselves and from their families back home. Now, that's the way I do it. That's the way my father did it. That's the way his father did it. That's the way Salama did it. That's the way her family did it. And that's the way many families around the world do it. And are there people around the world that don't do that? Yeah. I mean, unfortunately, everywhere in the world has people who don't do that. And unfortunately, it takes a few bad cases to set the story. You as a journalist, right? What's more interesting for you to cover? This nice story or this bad story? Let's be serious. There's a reason you asked the question, because that's the question that gets the ratings, and that's the question that gets a lot of people to watch and see. When people see a happy video released on Facebook, it's like, okay, but then they see a bad video posted on Facebook of something, it gets shared a lot. So that becomes the narrative. Am I saying everywhere in the world is perfect? No, you can't. But for me, I believe that what Salama and I represent is the values of our country and how we are told to treat people and how we are told to welcome people. And as much as possible, whenever these cases are happening, they are met with the full force of the law. Anywhere in the world. So for me, what's important is to always cover the good and to ensure that, because the authorities are doing their job to hold the people accountable that are not
living by the rules and treating people with the respect they deserve. So for me, I always say, you know, it's important to focus on the good and to highlight the good things that are happening, because if we don't, then those small stories win. Exactly. Those small stories win. And people paint narratives about every country in the world. I'm sure people have some opinions about the UAE. I'm sure people have some opinions about Uganda. But why are we all here together in this room? Because we want to share the best of both of our countries. Nebaza nnyo pasita wange ambeereddewo ayimiridde nange mu kintu kino, era nsaba Mukama amuwe ekyasinga okwagala. Ekitiibwa nyonga ekitiitiza Mukama kubanga yakigwana. Naye mbaga ya Lwakutaano mbayita mujje mukavalinga omukolo ekintu kyaffe kye twatandika nga church nga tiimu. Nsanyuse nnyo. It was a surprise to me. Bambi nsanyuse kulanga babasanyukidde bwe. Embaga yo sawa yonna egenda kubanga ate ekola ki etokota eya mwana muwala Sarah. Namawulire go mangi naye banange obudde bugenda ne bubanga ate bukwata, naye nga nja kwongera okubanga mbapakira okutuusa lwegana gwayo. Nsigadde nze Phiphie jenga bulijjo atakumira mpera abankumire kambagalize ekiro ekirungi omutonzi abankumire musule bulungi mbagala nnyo mweraba.